everyone. Welcome to Bruhan Mumbai Municipal Corporation's Virtual Training Center, and I am Mrs. SNEHAL GODAMBE, your English teacher from VTC. Let's begin with today's session. Everyone, welcome to today's session. Dear children, in today's session we are going to see the second part of the Red-Headed League. In part first, we have learned about what is the Red-Headed League and how they hired Mr. Wilson for a job. And then once he came to know that the office is suddenly closed, and then he come to get the help from Sherlock Holmes, right? So that is the detective story we are learning, and I hope you are enjoying this. So let's see what happened then. The Red-Headed League Part 2. The Red-Headed League Part 2. So in today's session, we are going to see the story of what happened next, that is Dr. Watson's account. We have seen in last part or in part first that when Mr. Holmes assured Wilson that he will tell him, or he wants 2 days, that was a Saturday, and by Monday he will get some conclusion, and Mr. Wilson leaves his office. So we have watched till this. Now we will see what happened after that. Then Mr. Holmes asked Mr. Watson, "Well, Watson, what do you think of it all?" asked Mr. Holmes after Mr. Wilson had left. Mr. Watson answers to his question, "I make nothing of it," I answered frankly. Holmes sat silently for some time and then invited me to go out with him. So, as we have seen, Dr. Watson and Mr. Holmes, they are friends, they are partners, and when Mr. Wilson leaves their home, then he asked Sherlock Holmes asked Mr. Watson that, "What do you feel? What do you think of this?" He says, "I make nothing of it. I don't understand anything of it." Then for some moments Holmes sat silently, and then he invited him to go out with him. आपण बघितलं मागच्या भागामध्ये की मिस्टर विल्सन मिस्टर होम्स कडे येतात मदतीला. त्यांना हेडेड लीगने हायर केलेलं असतं, अपॉइंट केलेलं असतं. एका आठवड्याचा पगार त्यांना मिळत असतो. असं 2 महिने चालतं आणि ऑल ऑफ अ सडन त्यांना कळतं की आता हे ऑफिस बंद झाले. त्यांना थोडंसं वेगळं विचित्र वाटतं आणि ते होम्सची मदत घ्यायला येतात. आणि आता होम्स कडे 2 दिवसाचा अवधी असतो. ते त्यांना सांगतात, "मला 2 दिवस द्या, बाय मंडे मी तुम्हाला सांगतो की काय आहे सिनारिओ, सिच्युएशन काय आहे." ते आपल्या फ्रेंडना डॉक्टर वॅटसनना विचारतात की तुम्हाला काय वाटतं. ते म्हणतात, "मला काही याच्यात वाटत नाहीये वेगळं." ते म्हणजे ओके, लेट्स गो आउट, आणि ते दोघं बाहेर जायला निघतात. We went to the square where Mr. Wilson had his shop. Holmes observed the area carefully. There were many shops and offices in the square and a bank just behind Mr. Wilson's shop. Holmes spent some time outside the shop and thumbed upon the pavement two or three times. Finally, he knocked on Mr. Wilson's door. कुठे गेले ते? They went to the square where Mr. Wilson had his shop. Mr. Wilsonचं जिथे दुकान होतं त्या भागात ते गेले. त्यांनी तो मिस्टर होम्सनी तो भाग एकदम व्यवस्थित तपासून पाहिला. आफ्टर ऑल ही वॉज द डिटेक्टिव्ह. त्यांनी हे ऑब्झर्व केलं की त्यांच्या आजूबाजूला बरीचशी दुकानं आहेत, ऑफिसेस आहेत, आणि त्यांच्या शॉपच्या एक्झॅक्टली मागे एक बँक आहे.
एवढं सगळं त्यांच्या लक्षात आल्यानंतर ही नॉक्ड ऑन मिस्टर विल्सन्स डोअर. त्यांनी मिस्टर विल्सनच्या ऑफिसच्या डोअरला नॉक केलं, दरवाजा वाजवला. अ यंग मॅन ओपन द डोअर. कॅन यू सी द यंग मॅन? तुम्ही ओळखलाय हा कोण आहे? ही इज द सेम यंग मॅन हु वॉज मिस्टर विल्सन्स असिस्टंट, राईट? Then Mr. Holmes asked him the way to the Strand. The assistant answered the question. Mr. Holmes he wanted to know about that man. So what did he do? He asked the way to the Strand. त्यांनी त्याला एका ठिकाणाचा पत्ता विचारला. त्यांनी त्यांना तो पत्ता सांगितला. Then and quickly closed the door. After telling them the address, he quickly closed the door of his office. And Mr. Holmes was observing this. You can see here he is closing the door. Then Dr. Watson says to Mr. Holmes, I am sure that you inquired your way only in order to see him. Dr. Watson म्हणतात, मला अगदी खात्री आहे की तुम्हाला त्याला पाहायचं होतं आणि म्हणून एक निमित्त तुम्ही केलं पत्ता विचारायचं. Then what was his answer? He said, not him. Holmes said, but the knees of his trousers. Holmes बघा डिटेक्टिव्ह कशा प्रकारे तपास करतात, कसा ते ह्या सगळ्या गुन्ह्याचा छडा लावतात हे आपल्याला इथे कळतंय आता. Holmes said not him, but the knees of his trousers. ते म्हणाले मला त्याला बघायचं नव्हतं, पण त्याच्या पॅन्टच्या गुडघ्यांकडे बघायचं होतं. Now what is that? So Dr. Watson says, and what did you see? So he was now enthused to know what did he see. Then Mr. Holmes answers, what I expected to see. This matter of Wilson's is serious. A crime is being planned. But I hope that we can stop it. Today is Friday. The offices and banks will be closed on the weekend. Now I have to go and make some arrangements. But I shall want your help tonight. Come to Baker Street at 10 and bring your revolver. Now, when Mr. Holmes tells Mr. Watson that he wanted to know the knees of his trouser, then he asks him, what did you see? He says, what I expected to see. मिस्टर वॅटसन जेव्हा त्याला विचारतात की तुम्हाला त्याला पाहायचं होतं म्हणून तुम्ही त्याला विचारलत ना पत्ता, तो म्हणतो मला त्याला पाहायचं नव्हतं, त्याच्या पॅन्टचे गुडघे किंवा पॅन्टचा गुडघ्याकडचा भाग मला बघायचा होता. मग तुम्ही काय पाहिलं? ते म्हणतात जे मला अपेक्षित होतं तेच मी पाहिलं. आणि मिस्टर विल्सनचं हे जे काही मॅटर आहे हे बरंचसं सिरियस आहे, याची गांभीर्याने दखल घ्यायला पाहिजे, कारण एका गुन्ह्याचं इथे प्लॅनिंग होतंय आणि तो गुन्हा घडायच्या आधी आपल्याला थांबवायचं. Today is Friday. The offices and banks will be closed on the weekend. Today is Friday. That day was Friday, and on Saturday and Sunday the offices and banks they are shut. They are closed for 2 days for weekend days, and now they have to go and make some arrangement. And Mr. Holmes asked Mr. Watson's help. He asked him to come to his place tonight at 10 p.m. and asking him to bring his revolver with him. Now we will see what did Mr. Holmes noticed. You can see here, this is Mr. Wilson's assistant's trousers knees. चित्रात तुम्ही बघू शकता मिस्टर होम्सनी काय ऑब्झर्व केलं तर त्याच्या ट्राउझरच्या गुडघ्याकडचा भाग कसा आहे तो त्यांनी ऑब्झर्व केलेला आहे. आता त्याच्यातून त्यांनी काय शोधून काढलंय, लेट्स सी. I arrived at Holmes' residence in time, that is at 10 p.m. night. There were two other men with him, Mr. Jones of Scotland Yard and Mr. Merriweather, a banker. Holmes announced. You can see in the picture there are now 4 persons
This is Mr. Holmes. Here you can see Dr. Watson. Here you can see he is Mr. Merriweather. He is a banker. हे बँकेचे एक प्रतिष्ठित किंवा तुम्हाला दिसतंय एक इथे बँकेचे जे डायरेक्टर आपण म्हणतो ते मिस्टर मेरीवेदर दिसत आहेत आणि स्कॉटलंड यार्ड मधून मिस्टर जोन्स. स्कॉटलंड यार्ड म्हणजे लंडनचं जे पोलीस डिपार्टमेंट आहे त्याला स्कॉटलंड यार्ड असं म्हणतात. म्हणजे तुम्हाला इथे दिसतंय पोलीस डिपार्टमेंटचा एक माणूस, एक बँकेचा माणूस आणि हे दोघं. नाव देअर वेर 4 people वेअर देअर अँड मिस्टर Watson went with his revolver. And what did Holmes announced? He said, "Tonight we are going to hunt one of the smartest criminal in London." Holmes ने काय announce केलं? Tonight we are going to hunt one of the smartest criminals in London. आजच्या रात्रीमध्ये लंडन मधला एक अतिशय स्मार्टेस्ट असा गुन्हेगाराला आपण त्याची शिकार करणार आहोत किंवा शिकार करायला जात आहोत. We left together in a carriage and reached the road we had visited in the morning. You can see there, morning Mr. Holmes and Mr. Watson already they had visited that area, that road, and again at night they came there in a carriage, in a horse carriage. You can see there, Holmes told us to follow Mr. Merriweather, who led us through an iron gate. Now 4 of them they came near the bank and Mr. Holmes asked other person to follow Mr. Merriweather through an iron gate. तुम्ही बघता इकडे बँकेच्या त्या आयर्न गेट मधून आता ते चौघजण आत चालले. दे आर फॉलोइंग मिस्टर मेरीवेदर बिकॉज ही वॉज द बँकर. बँकेचे ते असल्यामुळे त्यांना तिथले रस्ते तिथलं सगळं माहिती होतं. We followed him down a narrow passage. After going down some stone steps, he led us down a dark, earth-smelling passage and into a huge cellar full of big boxes. We all sat on the boxes. So they went down through a narrow passage and there were some stone steps and they went through the dark tunnel like earth-smelling passage and there were many boxes they could see there. त्यांनी काही दगडी पायऱ्या उतरून ते खाली गेले. तिथे अगदी काळोख असं होतं आणि त्यांना लक्षात आलं की तिथे भरपूर बॉक्सेस ठेवलेले आहेत. So Holmes said, "We are in the cellar of city branch of one of the main banks in London. Mr. Merriweather is the chairman of the bank and he will tell you why a criminal should take an interest in this cellar at present." Mr. Holmes said, "We are in the cellar of the city branch of one of the main banks in London." होम्सने त्यांना सांगितलं लंडन मधल्या एका मोठ्या मुख्य बँकेच्या तळघरात आता आपण आलेलो आहोत आणि मिस्टर मेरीवेदर हे या बँकेचे चेअरमन आहेत आणि आता ते तुम्हाला सांगतील की जे गुन्हेगार आहेत त्यांना या तळघरामध्ये का इंटरेस्ट आहे. And then Merriweather explains them. Mr. Merriweather explained that the bank had borrowed a huge quantity of gold from the Bank of France and the boxes in the cellar were full of gold. You can see in the next picture. मिस्टर मेरीवेदरनी त्यांना सगळ्यांना सांगितलं की ह्या ब्रांच मध्ये आपल्याला आता दिसतंय की बँक ऑफ फ्रान्स मधून आमच्या बँकेने बरंच सोनं आणलेलं आहे आणि हे जे सगळे बॉक्सेस आहेत या सगळ्यामध्ये सोनं भरलेलं आहे. सोन्याने भरलेले हे बॉक्स आहेत. नाउ यू गॉट इट. तुम्हाला पण लक्षात आलं आता की आता कोणत्या टाईपचा गुन्हा घडणार होता इकडे. लेट्स गेस इट. Then Holmes expected the criminals to act that very night. We had to wait there in total darkness without making any noise to take the criminals by surprise. आणि मिस्टर होम्सना आता अशी अपेक्षा होती की इट वॉज अ फ्रायडे नाईट. सॅटर्डे संडे बँक्स ऑफिसेस शॉप्स त्या एरियातलं सगळं बंद असतं म्हणजे तिथे कोणीच येणार नाही
and he was very sure about it की त्या रात्री गुन्हेगार नक्कीच इकडे चोरी करण्याच्या उद्देशाने येणार आहेत. आता फक्त होम्सच्या सांगण्याप्रमाणे त्यांना त्या गुन्हेगारांच्या येण्याची वाट पाहायची होती आणि त्या गुन्हेगाराला आता सरप्राईज द्यायचं होतं. These people are waiting for him. Then they have but one escape route, whispered Holmes. That is back through Mr. Wilson's house. I hope that some men are waiting at Mr. Wilson's door. Mr. Jones? आता डिटेक्टिव्ह मिस्टर शेरलॉक होम्स त्यांच्या पद्धतीने विचार करायला लागले. ते म्हणाले की बँकेत हे गुन्हेगार नक्कीच येणार आणि इथून जायचा जो रस्ता आहे, परत जायचा बँकमध्ये चोरी केल्यानंतर, तो मिस्टर विल्सनच्या घरापर्यंत गेलेला आहे किंवा त्याच्या घरातून त्यांना बाहेर पडण्याचा रस्ता आहे. आणि मग त्यांनी मिस्टर जोन्स, जे स्कॉटलँड यार्ड मधले पोलीस डिपार्टमेंट मधले होते पोलीस ऑफिसर, त्यांना विचारलं की तिकडे कोणी उभा आहे का मिस्टर विल्सनच्या दरवाजामध्ये. Then he answered, I have an inspector and 2 officers waiting at his door. The police has already made the arrangement. Mr. Jones have had an inspector and 2 officers waiting at the door of Mr. Wilson. आता सगळं त्यांचं प्लॅनिंग झालेलं होतं. Then we have stopped all the holes. Now we must be silent and wait, Mr. Holmes said. We have stopped all the holes. आता आपण या एंडला आपण आहोत, मिस्टर विल्सनच्या एंडला ऑफिसर्स आहेत, पोलीस ऑफिसर्स आहेत. आता आपल्याला एकच करायचे, अतिशय शांत राहून त्यांची वाट पाहायची. We waited silently for more than an hour. 1 तासापेक्षा जास्त वेळ त्यांनी अगदी शांतपणे त्या गुन्हेगारांची वाट पाहण्यामध्ये घालवला. It was pitch dark in the cellar. त्या तळघरामध्ये अगदी पूर्ण अंधाराचं साम्राज्य पसरलेलं होतं. Then suddenly a point of bright light appeared in the floor of the cellar. Then a line and a gash seemed to open and a hand appeared. A broad stone turned up over upon its side and left a square hole. A boyish face emerged. The man looked about and came out of the hole. आणि ते अशी वाट बघत असतानाच एक प्रकाशाची तिरीप ती जमिनीचा अंधार वेधून बाहेर आली. त्याच्यानंतर एक हात वर येताना त्यांना दिसला आणि त्या हाताने एक दगड सरकवला. तिथे एक चौकोन असा तिकडे दगड सरकवल्याबरोबर त्यांच्या लक्षात आलं, एक चौकोनी होल आहे तिकडे आणि त्या होल मधून एक अगदी मुलगेचा पोरगेलासा मुलगा बाहेर वर आला. त्यांनी, तुम्हाला दिसतो इकडे, he is holding a lantern in his hand and he came out of the hole. He had a companion with him. तो एकटा नव्हता. बघा सेकंड पिक्चर मध्ये त्याच्याबरोबर आणखीन एक माणूस होता. A man with very red hair. Now you can guess, you can understand that man was from the red-headed league. He had a companion with him, a man with very red hair. The pair was none other than Spaulding, the assistant alias, the criminal Clay, and the red-headed Mr. Duncan Ross. कोण होते ते दोघं? Spaulding, that is the Wilson's assistant, but he was holding the fake name. Actually, he was Clay. He was a criminal. आणि ती जोडी कोण होती? Red-headed Mr. Duncan Ross. We have seen in part 1 who was Mr. Duncan Ross. And the next one was Mr. Wilson's assistant. His real name was Mr. Clay. As soon as they climbed out of the hole, Sherlock Holmes sprang out and seized Clay
by the collar. The other dived down the hole and disappeared. Clay took out a revolver, but Holmes hit him on his wrist and the revolver fell on the floor. आता आपण बघतो इकडे तिकडे एकटा तो नव्हता तर दोघ जण होते. एक होता मिस्टर डंकन रॉस आणि दुसरा होता क्रिमिनल क्ले, ज्याने विल्सनला आपलं नाव स्पॉल्डिंग असं सांगितलेलं होतं. अँड दे वेर नाव कमिंग आउट ऑफ दॅट होल. जसं शेरलॉक होम्सनी बघितलं त्यांनी उडी मारून त्या मिस्टर क्ले, ऍक्च्युली त्या स्पॉल्डिंगचं खरं नाव काय होतं, क्ले, आणि तो एक सराईत गुन्हेगार होता. त्याने त्याची कॉलर पकडली. त्याच्याबरोबर क्लेनी आपलं रिव्हॉल्वर काढलं आणि तो त्यांना रिव्हॉल्वर झाडणार एवढ्यात होम्सनी त्याच्या मनगटावर इतकं जोरात मारलं की त्याचं रिव्हॉल्वर खालीच पडलं. Then Mr. Holmes said, "It's no use, John Clay. We have caught you. It's of no use. Now you cannot do anything because we have caught you." आता कशाचाच उपयोग होणार नाही, आम्ही तुला पकडलेला आहे. But still that fellow was not scared of them. He said, "So I see, but my friend has escaped." He said, "Okay, that's it." पण तुम्ही माझ्या मित्राला तर पकडायला अनसक्सेसफुल ठरलात, तो तर पळून गेला. Then what did he said? Mr. Holmes said, "He cannot escape. There are 3 men waiting for him at the other end." What did Holmes said? He cannot escape. There are 3 men waiting for him at the other end. तो पळून जाऊ शकत नाही. कारण दुसऱ्या एंडला जिथे तुम्ही हा टनल केलेला आहे, बँकेपासून जिथे हा टनल दुसरीकडे ओपन होतो तिकडे आणखीन 3 माणसं त्याची वाट बघतायत. And then Holmes handed over Mr. Clay to the policeman. When police took Mr. Clay away with them, Mr. Merriweather said, "Really, Mr. Holmes, I do not know how to thank you. You have foiled one of the most cunning attempts of the bank robbery. The bank is grateful to you." Now the banker, Mr. Merriweather, he was very thankful to Mr. Sherlock Holmes and he thanked him. "Really, Mr. Holmes, I do not know how to thank you." ते जे बँकर होते, बँकेचे चेअरमन होते मेरीवेदर, त्यांनी होम्सना थँक गिविंग सांगताना म्हटलं की मला कळत नाही तुमचे आभार मी कसे मानावे. तुम्ही आज एक मोठी बँक रॉबरी होताना थांबवलेला आहे. मला माहित नाही की ही जर बँक फोडली गेली असती, लुटली गेली असती तर बँकेचं केवढं नुकसान झालं असतं आणि केवढा मोठा गुन्हा झाला असता, आणि तो गुन्हा होण्यापासून तुम्ही थांबवलेला आहे. ही बँक तुमची खूप खूप आभारी आहे. Then Mr. Holmes and Mr. Watson, they goes to their home. "You see, Watson," Holmes said after we reached his home, it was obvious from the first that only possible object of the strange advertisement and the peculiar job was to get Mr. Wilson away from his shop for some hours every day. The red-headed leak was a clever idea. In Mr. Wilson's absence, Clay and his red-headed companion wanted to dig an underground tunnel from Mr. Wilson's house to the bank. Then they would be able to enter the bank and steal the gold without breaking open the doors of the bank. Using the tunnel, they entered the cellar. They planned to steal the gold and to go back to Mr. Wilson's house again through the tunnel and then get away. So when they reached home, Mr. Wilson explains the plan of red-headed leak to Mr. Watson. He says, "You see, Watson, it was obvious from the first that the only possible object of the strange advertisement and the peculiar job was to get Mr. Wilson away from his shop for some hours every day." जेव्हा ते दोघं मिस्टर
होम्सच्या घरी जातात तेव्हा मिस्टर होम्स मिस्टर वॅटसनना हा सगळा प्लॅन एक्सप्लेन करतात. ते म्हणतात, जेव्हा ती स्ट्रेंज ऍडव्हर्टाइजमेंट मी वाचली तेव्हाच माझ्या लक्षात आलं की या जाहिरातीचा उद्देश काय आहे. तर मिस्टर विल्सन्सना त्यांच्या दुकानापासून थोडा वेळ दिवसातले काही तास दूर ठेवणं हा त्या जाहिरातीचा उद्देश होता. आणि रेड हेडेड लीगची ही एक अतिशय हुशार अशी कल्पना होती. आणि मिस्टर विल्सन जेव्हा तिथे नसतील, ते जेव्हा रेड हेडेड लीगच्या ऑफिसमध्ये जातील, त्या 4 तासांमध्ये क्ले, that is the name of the Mr. Wilson's assistant, Spaulding, his name is actually real name is Clay. He and his red-headed companion, that is Ross, Mr. Ross, they wanted to dig an underground tunnel from Mr. Wilson's house to the bank. रेड हेडेड लीगचा जो मिस्टर रॉस होता तो आणि क्ले या दोघांची अशी आयडिया होती की मिस्टर विल्सनना त्यांच्या दुकानातून 4 तास बाहेर घालवायचं आणि त्या 4 तासांमध्ये मिस्टर विल्सनचं घर ते बँक याच्यामध्ये एक टनल खणायचा, एक बोगदा तयार करायचा अंडरग्राउंड, आणि मग त्या बँकेत त्या बोगद्यातून चोरी करायची आणि पुन्हा त्याच दरवाजातून बाहेर पळून जायचं, असा त्यांचा प्लॅन होता. आणि आता आपल्या लक्षात येतंय की मिस्टर विल्सननाच तो जॉब का ऑफर केला. रेड हेडेड लीगच्या फर्स्ट पार्ट मध्ये आपण बघितलं, त्यांच्या ऑफिसमध्ये नोकरी मिळवण्यासाठी, छोट्याशा कामासाठी एव्हरी वीक 4 पाऊंड मिळण्यासाठी हजारो लोक आलेले होते. पण त्यांनी मिस्टर विल्सनना बघून काहीच न विचारता अपॉइंट केलं. एव्हरी वीक त्यांना 4 पाऊंड पेमेंट दिलं. अतिशय क्षुल्लक कॉपी ब्रिटानिका जो एन्सायक्लोपीडिया होता तो कॉपी करायचं काम दिलं. या सगळ्याच्या मागे त्यांचा असा हेतू होता की ते 4 तास ते घराच्या बाहेर जातील, शॉपच्या बाहेर जातील आणि ते 4 तास क्ले आणि रॉस या दोघांनाही अंडरग्राउंड टनल करण्यासाठी वापरण्यात येतील. सो दॅट वॉज देअर brilliant idea. But still, Mr. Watson had some question in his mind. He asked Mr. Holmes, "But how could you guess what their motive was?" पण तुम्हाला हे कसं कळलं सगळं? तुम्ही कसं काय find out केलं? Now, what is this clever detective's answers? Let's see. When I heard that the assistant worked for the half the wages, I became suspicious. Using Mr. Wilson's description of his assistant, I made inquiries. I found that he was the criminal Clay. Why was he working in Mr. Wilson's shop? And his habit of going into the cellar every now and then? मग ते त्याला सांगतात की मिस्टर विल्सन कडून जेव्हा मी ही सगळी माहिती मिळवली आणि जेव्हा मला कळलं की तो अर्ध्या पगारात काम करायला रेडी झाला, तसंच त्याचं एकंदरीत वर्ण ऐकून मी चौकशी केली तेव्हा मला कळलं हा दुसरा तिसरा कोड नसून सराईत गुन्हेगार क्रिमिनल क्ले आहे. मग तो मिस्टर विल्सनच्या शॉपमध्ये का नोकरी करतोय आणि तो थोड्या थोड्या वेळाने खाली तळघरामध्ये का जातोय, या सगळ्या गोष्टींच्या मागे किंवा भोवती माझं मन घोटाळायला लागलं. या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं मला शोधावीशी वाटायला लागली आणि त्याच्यातून एक 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 लिंक मला लागत गेली. Mr. Holmes says that I inferred that he must be digging a tunnel to some other building. When we visited the shop, I bet upon the pavement with my stick to find out whether the cellar stretched out in front or behind. It was not in front. I saw the bank on the other side of the house and guessed what the criminal had in mind. When Clay answered the bell, the knees of his trousers were wrinkled and stained. It confirmed my suspicion. ते म्हणतात की मला आता वाटायला लागलं होतं की हा जो टनल हे डिग करतायत हा त्यांच्या शॉप मधून कुठेतरी दुसरीकडे हा जातोय. आणि जेव्हा आपण दोघं सकाळी तिकडे गेलो, त्याच्या शॉपला व्हिजिट केलं, तेव्हा मी माझ्या काठीने असं जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. ते पेवमेंट वर मी जे काही ठकठक केलं त्याच्यावरून माझ्या लक्षात आलं की हा जो टनल आहे हा पुढे नसून मागे जातोय, कारण काठीने जेव्हा त्याने ठोकलं तेव्हा त्यांना तो पोकळ आवाज कुठून येतोय हे लक्षात आलं. आणि त्यांनी बघितलं की ज्या साईडला तो टनल गेलाय तिथे बँक आहे. आणि मग त्यांनी असा कयास केला, असा अंदाज बांधला
की गुन्हेगाराच्या डोक्यात काय असू शकतं याचा त्यांनी अंदाज बांधला की यात मिस्टर विल्सनच्या शॉपच्या तळघरातून बँकेच्या तळघराकडे त्यांनी नक्कीच एक टनल केलेला असेल. आणि जेव्हा मिस्टर क्ले बाहेर आला ऑफिसमधून, त्यांना ऍड्रेस त्यांनी विचारला तेव्हा त्यांनी त्याच्या जेव्हा पॅन्टचे नीज बघितले, गुडघे बघितले पॅन्टचे, तेव्हा ते चुरगळलेले होते, ओलसर होते, त्याच्यावर डाग होते. आणि मग त्यांचा जो संशय होता तो त्यांना त्याची आता खात्री पटली की हा काहीतरी तळघरात जाऊन असं काम करतो आहे. And then you reasoned it out beautifully, I exclaimed in admiration. आणि मिस्टर वॅटसनना आपल्या या मित्राचा खूप अभिमान वाटला आणि त्यांनी त्यांचं कौतुक करताना म्हटलं, यू रिझन्ड इट आउट ब्युटिफुली. ही एक्सक्लेम्ड इन ॲडमायरेशन. त्यांचं कौतुक करताना ते म्हणाले की तुम्ही जे काही अंदाज बांधला, जे काही तुम्ही कयास केला, हा अतिशय सुंदर पद्धतीने तुम्ही ते करून या गुन्ह्याचा छडा तुम्ही लावलेला आहे. So this is Mr. Sherlock Holmes. I hope you have enjoyed the story of how Mr. Sherlock Holmes stopped robbery of the bank. So I know, I am very sure about it. After watching this both the part, you people will create more interest in watching or reading such type of detective stories, and you keep reading and keep watching such thriller stories or movies and enjoy it. That's all for today. So you will revise whatever we have learned in today's session. Please subscribe the channel and press the notification button to get the link of next video. Bye bye.